بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. فاللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، اللهم آمين. حديثنا موصول حول تثبيت الإيمان في مواجهة الشدائد والأحزان، وهذا هو القسم الأول من هذه السلسلة عموما ليزدادوا إيمانا. ونختم هذا الجزء الأول بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يلخص كل ما ذكرناه في اللقاءات الماضية، وهو مثل من الحياة التي يراها الناس. لما تشتد العواصف مثلا حولنا تلاقي الشجرة العظيمة الكبيرة قد اقتلعت ووقعت على الأرض، والنبات الصغير اللي بجوارها قد تجاوز هذه المحنة الكبيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم له حديث ينبه على هذا المعنى، كما يقول الشاعر: إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر. إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر. طيب، لما يكون في عاصفة أحزان وعاصفة كذا، كيف يتجاوزها الإنسان؟ يعمل زي النبات الصغير. الريح جات يمين يروح يمين، شمال يروح شمال، الريح ودته يمين يروح يمين، هدأت الريح يعود ويستقيم. ده الحل، الإنسان يبقى عنده مرونة في مواجهة هذه الصعاب، ولا يقف لها أمامها حتى لا ينكسر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمن كالخامة من الزرع. الخامة من الزرع يعني الزرع الصغير، النبات الصغير الرقيق، تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة. تفيئها بتميلها مرة، فإذا سكن الريح اعتدلت. تفيئها الريح مرة وتعدله مرة. ومثل المنافق اللي ما عندوش هذه المرونة ولا يتقبل القضاء والقدر كالأرزة، لا تزال شجرة عظيمة صلبة، كالشجر العظيم الصلب، لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة، يعني انقلابها واقتلاعها من جذورها مرة واحدة. فهذا المثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا علاقة المؤمن والمنافق في التعامل مع البلاء. المؤمن عنده تفويض وتسليم لأمر الله، ولذلك يتجاوز المحنة فيحصل على منحة. أما المنافق فلا يقبل ويتمرد فينكسر. فالإنسان المؤمن لما يبقى عنده مرونة، كانوا بيدونا زمان في العلوم حاجة اسمها الحديد المطاوع. الحديد المطاوع، لما الحديد يبقى مطاوع ويمشي مع الصانع ويعاد تشكيله، ثمنه بيغلى ولا لا؟ لأن قطعة الحديد الصغيرة دي $1 ولا $5، لكن لما الحداد يعيد تصنيعها وتشكيلها على شكل ما بتزيد قيمتها ولا لا؟ فكذلك المؤمن لما يقع في بلاء سيعاد تشكيل قلبه من خلال هذا التسليم والتفويض لله عز وجل، فتعلو قيمته ويبلغ مرتبة في الإيمان وفي الثواب والجنة لم يكن ليبلغها قبل هذا التعديل. فالمقصود، أنا حبيت أختم هذا الجزء من هذه السلسلة بهذا الحديث النبوي، لأنه في غاية الحكمة ويلخص لنا الفرق بين من يقبل القضاء بالتسليم فيرتاح في الدنيا والآخرة، ومن يجزع ويتمرد فلا يلقى لا خيرا لا في دنيا ولا في آخرة. نسأل الله تعالى لنا ولكم السلامة أجمعين. لو نخرج بهدوء وتؤدى يا شباب، الله يجزيكم الخير، حتى نتم الترجمة. The khatira for this morning is
conclusion of our first segment in this series. We're talking about how to strengthen your faith, and we said your faith can be really affected by the sorrows, the doubts, and the challenges or the desires. So the first part of this series is about the challenges or the difficulties that could influence our faith. And we have been using some insights to strengthen this heart, basically to strengthen our immunity to resist these difficulties. We want to conclude today with a hadith that the Prophet ﷺ mentioned, and he's comparing the attitude of the believer with the attitude of a hypocrite or a rebellious servant who does not accept the qadr of Allah subhanahu wa ta'ala. And this was mentioned in the form of a parable, an example, and it comes from our real life. And we see that scene almost whenever a big storm happens. Whenever a big storm happens, you see a big tall tree that is firm, you could see it broken down because of that storm. And the little small plants around it are surviving that big storm. So the Prophet ﷺ alerted us to this image that we see in life. As it works in our materialistic world, it also works in our spiritual world. The Prophet ﷺ, and we'll mention the hadith and give a brief comment on it. The Prophet ﷺ said, the example of a believer is like al-khama min al-zara, is like a fresh, tender plant. تُفَيِّئُهَا الرِّيحُ مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا مَرَّةً. From whatever direction the wind comes, it bends it. But when the wind becomes quiet, it becomes straight again. Similarly, a believer is afflicted with calamities, but remains patient until Allah removes these difficulties. And in this way, you survive it. So you're flexible, you're spiritually flexible. And a wicked person is like a pine tree, a big tree, which keeps hard and straight. It does not bend, it does not accommodate with these storms until it is broken down when Allah subhanahu wa ta'ala wishes. This hadith teaches us that a believer in face of difficulties is expected to be more malleable. Malleable, it makes you able to be reframed without being broken. To be reframed without being broken. A piece of iron could be $1 or $5 worth, but when it is reframed, its value increases. This is exactly the same thing when it comes to the attitude of the believer. When you face a difficulty and you surrender to it, we're talking about difficulties that we cannot control. Otherwise, if there is a difficulty that we can control or manage, it is mandatory that we fix it. Someone got sick, he goes to the hospital to get the right treatment. But we're talking about things that are beyond our control, things we cannot fix. And this could happen, and it does happen. In this kind of situation, we have to be malleable. We have to be malleable by accepting this qadr of Allah subhanahu wa ta'ala and being ready to be reframed. Your heart will be now reframed in a way that makes it very closer to Allah. Because surrendering to Allah is one of the greatest stations, one of the greatest maqamat, one of the greatest levels in your path to Allah. So if you willingly accept this level, you will be reframed without being broken. You will be reframed without being broken. And remember that example of the piece of the iron. It's $5 worth,
but when it is reframed and it accepts that it's hammered, but it's not broken. It's hammered, but it's not broken. It can be reframed without being broken, and in this way your value increases. Your iman and faith value increases before Allah subhanahu wa ta'ala. I found this example to be the perfect way to end this segment about strengthening the heart in face of difficulties that we cannot control. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant all of us inner satisfaction and inner peace and salama and security and safety. Allahumma ameen. Wa jazakum Allahu khairan ajma'in.